My name is Kasia and I come from Poland. I am Pilates teacher and yoga student. Thus, I am looking for peacefulness, time with nature, and meditation in my everyday life. I've heard that Hue, the capital of central Vietnam, is a city where I can find not only this, it also seems to be the best place to start exploring fresh and delicious vegetarian cuisine of this country. Hue is a Buddhist heart of Vietnam. As many Buddhism followers eat vegetarian, this cuisine has very strong position in the city. Let me take you to An Chai journey. Let's go. Welcome to Fine Cuisine. Thừa Thiên Huế is the Buddhist heart of the central region of Vietnam. Buddhism was introduced to Huế in 1558 when the Lord Nguyễn Hoàng was governor of Thuận Hóa. He decided to build the Thiên Mục Pagoda on the ground of an ancient pagoda situated in Ha Khê village, An Ninh commune, Hương Trà district, Thừa Thiên Huế province. There are a total of at least 500 pagodas in the province, with the many Buddhists accounting for 80% of the population. The Nguyễn laws considered and defined Buddhism as the national religion and the religion of the Nguyễn royal family. The Nam Giao esplanade is of a big importance for the region. In this very building, the king had to live in a solitude. He had to be separated from his wife and eat vegetarian food, and only then he was allowed to attend the Nam Giao rituals, the Nam Giao offerings. That our guest has mentioned is Drai Cung, or known as Fasting Palace. It is built inside the Nam Giao esplanade as one of the building sites to support the offering ceremony. The first offering ceremony under Nguyễn Dynasty was held in 1807, and from then on, it was held annually in the spring until Thanh Thái times in 1907. The last offering ceremony at Nam Giao esplanade was held under Bảo Đại times at midnight and dawn of the March 23, 1945. Since 2002, the Hue Monuments Conservation Center has restored the royal offering ceremony on the occasion of Hue Festival. This helps visitors understand about the religious and political belief of Oriental feudal society in general and Nguyễn Dynasty in particular. Gia đình tôi là một gia đình Phật tử thuần thành. Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ dạy dỗ là cần phải ăn chay. Đối với tôi, ăn chay ngoài kỷ niệm về tôn giáo thì tỏ lòng thương chúng sanh, giúp cho tâm hồn mình được hưởng thiện. Hue Thị Anh is not only a writer and a poet, she is also a culinary expert. She has received a good education in traditional conventions since she was young, and she has also inherited the skillful qualities of housework from her mother. Đối với tôi, ăn chay để bảo vệ sức khỏe, bởi vì ăn chay thì không ăn thịt, chỉ ăn những thực vật thôi, thì rau củ quả sẽ giúp cho sức khỏe của mình được cũng giàu dinh dưỡng và không bị có những cái bệnh tật.
With her love of Hue and her wish to deliver knowledge of vegetarian food to younger generations, Thia Anh has released a book, Peaceful Land, Vegetarian Dishes for Mother. The book contains not only her own experience in vegetarian foods, but also her deep love. Vegetarian food is not only available in restaurants, you can also eat it at homes of many Buddha followers. I'm visiting this pagoda to meet Miss Anh, and she will teach me some vegetarian recipes in her own kitchen. Nowadays, not only Buddhist monks follow a vegetarian diet. Now many other parts of the society also want to eat vegetarian food, and there are many styles of doing so. If you have vegetarian food once a month, it's called a fasting period, or traiki. Meanwhile, if you eat only vegetarian meals throughout the year, then it's called being a vegetarian, or chay chung. Eating vegetarian food on the 2 full moon days of each month is called fasting twice a month, or nhị chay. Thus, it's called fasting 4 times, or tứ chay. Since I am a food lover and also a fan of eating vegetarian, I always want to learn new recipes for vegetarian dishes. Hue Anh, who wrote a book about vegetarian food named Ăn Lạnh Ngoại Chai, told me there is an interesting story behind each dish in her book. I was so lucky that she invited me to her house. Now, this is my house. Beautiful, I love it. We live in a days where people should become more and more aware of a healthy lifestyle. Cô Anh just invited me to her garden where she grows all the vegetables and fruits without any chemicals. And that's what we're gonna use for today's cooking. Các món ăn chay của xứ Huế thì là vô cùng phong phú, nhưng với cái bàn tay nội trợ của người Huế thì luôn luôn là có cái tâm lành và tiết kiệm, cho nên dùng những cái rau củ quả có sẵn trong vườn mà biến chế ra những món ăn rất là tinh tế, giàu dinh dưỡng và lại là ít tốn kém. Miss Thia Anh, Thia Anh's daughter, showed me how to pick the figs. Vả thì nó mọc từng chùm như thế này và mình lựa khi nào mà nó to và nó xanh như thế này mình ra mình luộc còn tươi á, rất là ngon. Mixed fig salad is a rustic dish, but very typical in Hue people's meals. The mixed fig salad is usually made of an unripe fruit sliced into pieces with herbs and thin slices of tofu added. Tôi nghĩ rằng đây là một trái cây sạch, một loài rau sạch, cần bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe của mọi người. First, we have to boil the figs to a medium rare level and then cut them into many slices. Thia Anh said that this is a simple but a nutrition-rich dish. The figs contains very little fat but do include omega-3 and 6 fats, which are good for your eyes. There are also fibers for digestion and lots of natural calcium. I wasn't expecting this small fruit to have so many nutrients. It has a lot of proteins, which is very essential for vegetarians, and also fibers, which makes it very good for digestion. And it also has a lot of calcium, which is essential for me. Sau khi mình bao vả thì mình sẽ cho vả vào trong chảo để mình xào. Trước khi mà xào thì mình phải cho poiro để phi cho thơm. Nấu ăn á thì khi nào cũng lấy cái hương trước rồi lấy vị sau. Nhiều khi vị ngon mà hương không thơm thì món ăn cũng sẽ mất đi hết 70% món ăn.
này á, làm bằng vải tươi. Nhưng nếu chúng ta không có vải tươi thì chúng ta có thể dùng vải khô. Mình luộc thì luộc chỉ 5 phút. Nhưng nếu mình ngâm nước thì phải 15 phút. Thì chúng ta sẽ có cái vải mềm và nguyên liệu ngon như thế này đấy. Okay, so this is the dried fig. This dried fig doesn't taste anything similar to the dry fig that I know from Europe and from Poland. I hope that I can find it somewhere in the markets there. Because that's what you can use instead of fresh fig to make this amazing salad, which I'm about to try right now. No, just without this pineapple. This is amazing. Tâm nguyện của tôi là muốn phổ biến những món chay đã được sư bà, đã được mẹ dạy dỗ, mà chỉ cần tận dụng từ rau củ quả thôi ra được những món ăn rất là lành mạnh, và trong đó có rất nhiều món để làm mâm cỗ chay. The abalone mushroom spring rolls are a tasty example of a vegetarian food. The mixture of carrots, mushroom, and seasonings are wrapped in a paper and then fried throughoutly. With the ingenuity of her women, we are able to make a delicious dish of fresh abalone mushroom spring rolls. Hue showed me how to prepare daily dishes with wholehearted care that express a love for the family. The colorful, beautiful vegetarian dishes are placed in traditional bowls. This is the first time I was invited to a family feast with the colorful features of Vietnamese culture. Tương chồng nồi chảo lê lê, nồi canh bông lị, nồi chè hột sen. Và người Huế mình á, là ăn canh bông lị là mát lòng mát già làm già chứ mời ông. Người Huế vốn sống rất là khép kín và thường chứng minh cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Huế ở trong cái nếp nhà. Mà nếp nhà thì thường là có vườn xanh rau sạch, và thường thì là người ta tăng tiền kiêm chỉ tiết kiệm trong những món ăn, cho nên họ sống với gia đình một bữa ăn là như là cái nôi của hạnh phúc. I like this too. Không ngờ mà mình có cái All those vegetarian foods are amazing. They're fresh, they're crispy, they're so tasty, and eaten in this garden, just where they were picked, with the sky above my head. I just couldn't feel better. I just couldn't eat better. I want more of this. After the meal, Hue takes me to visit her garden, where there are many kinds of vegetables she uses for her daily dishes. The green eating philosophy is totally true. She gave me a cup of tea and she was sure that I will love it. This is very surprising taste. Not like tea that I would expect it as an afternoon tea. Sweet, delicate, coy. Trà gì đây ạ? Đây là trà vả. Trà vả. Nó được làm từ trái vả. Cái trái vả này á là người ta sắc ra, ta phơi khô hoặc là ta sấy và làm dễ dàng trà. Ngày xưa là trà xanh, trà gừng, bây giờ thêm là trà vả. Thế sao? Thử xem. Okay, so this is just dried fig. Yes, it smells like that. Rất là thơm mùi mật ong, như một cái loại nước dinh dưỡng. Mình ăn cơm xong mình uống nó tiêu.
Xin mời, dạ, xin mời thầy. I visited Vietnam with my vegetarian friend once, and believe me, it's not easy to eat ăn chay here. But this very trip might prove me wrong. I already had some delicious meals in vegetarian restaurants in Hue, visited a local family for a meat-free dinner, and now I'm here in Hue Pagoda to do some cooking with the nuns. I'm even more excited because I'm gonna just have a sneak peek to their daily life and spend some time in their beautiful gardens. Speaking of temples and pagodas in Hue, one just cannot forget to mention Diệu Đức Nunnery. This is one of the most famous Buddhist nunneries in the region. Established in 1932, this nunnery has provided many generations of Buddhist nuns for the Buddhist Sangha of Vietnam. Nun Big Cho is leading me to the garden to pick some vegetables for dinner. In the small garden at the back of the nunnery, the Buddhist nuns have grown so many types of vegetables to cater for their everyday meals. Thường ngày mà chúng tôi ăn á, là ở trong chùa là chỉ có 3 món kho, món xào và món canh. Chúng tôi quan niệm đó là những cái thực phẩm mà có thể tương đối gọi là đủ chất dinh dưỡng để bổ sung cho cái cơ thể của mỗi con người. Trong vườn có hay trồng rau ngọt, thì chúng tôi ra hái rau ngọt để vô nấu canh để phục vụ cho bữa ăn của chúng tôi. Before going to the kitchen to make my favorite dish, the two nuns led me to the upper garden to pick jackfruits. Cái này đây gọi là quả mít. Chúng ta có thể chế biến thành rất là nhiều món ăn khác nhau. Ví dụ như là mình có thể luộc, rồi mình có thể làm gỏi salad, hoặc là mình có thể nấu canh, mình có thể chiên và kho lên, rất là ngon. Rồi. Wow, look at this liquid. Nó sẽ bị dính vào tay nếu như chúng ta chạm vào. It's crying with sticky tears. In the kitchen, each nun has assigned specific tasks in order for the cooking to be more efficient. Everyone has their own tasks. Some prepare the vegetables, others slice jackfruit into small pieces. Trong chùa chúng tôi thì là chúng tôi chỉ sử dụng những cái món ăn cũng cầu kỳ lắm. Mình thường mình chỉ dùng bầu, bỉ, hoa, rau, trái, mà nhất là tận dụng những cái rau, trái, quả ở trong vườn để phục vụ cho cái bữa ăn của chúng tôi. The youngest Buddhist nun, Thich Nhu Nhật An, is also the head chef at Diệu Đức Nunnery. Due to the creative nature of kitchen work, creating new and attractive vegetarian dishes has been An's passion for the past 5 years. Khi mà vào bếp nấu những cái món ăn chay đó thì tôi cảm thấy rất là vui, vì một trong những cái phước điền của một người xuất gia là phục vụ đại chúng và nỗ lực hết mình để nấu ra những cái món ăn mặc dù rất là dân dã, nhưng mà đó lại là một cái món ăn mà rất là bổ dưỡng. In addition to vegetables and fruits, tofu is an indispensable dish for Buddhists. It's not only rich in nutrition, but it also originates from plants. Tofu can be boiled, fried, or braised with soy sauce. Can I just try it? No, I'll just try. This is very good. Delicious, delicate, and it doesn't need any seasoning. Ngon. Today, the nuns at Diệu Đức Nunnery have also taught me some special tofu dishes.
One of them is steamed tofu, but first I have to squeeze all of the water inside those pieces. Whoa, that's a nice training. Cooking in Vietnam is like a gym. Good? Yes. Good? Okay, great. Nguyên liệu chính là hun đậu, và đó là một cái thực phẩm rất là gần gũi với những người xuất gia. Đó là một loại thực phẩm mà mang lại chất dinh dưỡng rất là nhiều. Khi mà có được những cái loại thực phẩm giàu chất bổ dưỡng như vậy rồi thì mình phải biết cách tìm tòi và biến hóa những cái món ăn đó trở nên đẹp mắt, không những ngon, không những bổ mà phải đẹp. Đó là về cái mặt thẩm mỹ. I had a lot of fried tofu in my life, but never something that needs so much precision. The thing is that you have to put exact amount. If there is too much of the seasoning, the tofu will break during the frying, and we don't want it. The seasoning is a lemongrass with chili. It gives amazing color, smell, and I can bet that it will taste amazing as it looks. I feel really lucky to be on this trip because I've learned so many interesting recipes. For many, especially non-religious people, eating vegetarian food at the pagodas is only a trend. But for me, the simple dishes that the Buddhist nuns at Hue Nunnery have prepared help me understand the philosophies and behaviors of the people in the whole Hue. Ở trong Phật giáo của chúng tôi thì khi mà nói tới ăn chay á, quan trọng nhất và là tối ưu nhất đó là chúng tôi trân trọng tất cả các cái sự sống, mà sự sống đó từ nơi những cái sinh vật, những cái động vật để phục vụ cho món ăn cho những cái người ở đời. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ đó cũng là một cái sự sống, cho nên chúng tôi không nỡ nào để mà hủy hoại hoặc là cắt đứt cái dòng sống của một cái sinh vật đó. Điều thứ hai nữa là chúng tôi khi ăn chay là chúng tôi muốn vun bồi cái tâm gọi là từ bi. Khi mà cái tình thương của mình phát triển được càng nhiều càng tốt, mình thấy mình thương yêu người, thương yêu loài vật thì tự nhiên cái thế giới, cái xã hội nó sẽ được bình an, nó sẽ được an lạc hơn. It's a very pleasant early morning at the pagoda. The air is fresh and it's so quiet. I decided to invite the nuns to join me for a morning yoga exercise with just some simple moves to wake us up and relax a bit. After several easy yoga exercises, the nuns and I start our daily routine with sweeping the temple courtyard. Fallen leaves are gathered and dried for cooking. After that, we water the plants. Hue Pagoda's garden is fairly large and has variety of trees to be planted. Today, Nun Thich Nut Big Chow brings me to Pho Quang Temple to join the death anniversary there. Different than Hue Pagoda being a nun's pagoda, Pho Quang Temple is for monks. From the night before, everyone was busy cooking and organizing to prepare up to several hundred trays of food for Buddhists and pilgrims who come and enjoy the temple's vegetarian meal. Nun Thich Nut Dam, along with many nuns and Buddhists, prepared the vegetarian feast from 2 days ago. Đàn ông ở ngoài đời thì bên Nam thì nấu cái sự nấu ăn cũng giống như là thua bên nữ. Thì giống bên Tăng cũng vậy, quý thầy là nấu ăn món bình thường thì quý thầy sẽ làm giống như đậu hũ kho hoặc là vả kho gì nữa, canh mít.
Nhưng mà nếu để cho một cái số lượng khách lớn thì vừa tăng ni vừa Phật tử thì bên quý thầy sẽ nhờ quý sư là bên nữ làm những món ăn. The official ceremony is about to begin. I am not a Buddhist, so I do not clearly understand the rituals of the ceremony, but I can feel the solemn atmosphere around me. After the rituals, people can sit at the tables and enjoy the prepared vegetarian food. The seats are clearly marked, making different zones for monks, nuns, and Buddhists. Me, myself, I sit at the same table with other Buddhists and pilgrims. I'm so happy to have joined the celebration in Pho Quang Pagoda, because staying with the sisters in Dieu Pagoda, we're eating very simple food. This is also vegetarian, but I didn't know how fancy it can get and how many things you can create out of veggies, basically. So I'm gonna enjoy my feast, and this is the end of the Anchai episode of Fine Cuisine. See ya, guys. There's a lot of food for me to eat here. If you're real fans of Vietnamese cuisine, you already know that you cannot underestimate the talent of the local women, who can create a real feast out of a very basic and sometimes limited ingredients. Join our guest, Kasha, in the next episode to see how Vân Cù villagers make the most beloved pho noodles in the small factories at the back of their houses. She will also join a clan of skillful women from Chợ Cầu village to wrap dozens of rice cakes early in the morning, and invites you to share with her the peaceful atmosphere of Thanh Toan village straight from the board of a small fishing boat.